están? The growing and harvesting of Dominican sugarcane is done almost entirely by laborers from Haiti. What Father Christopher saw in the plantations, he began to document. Y dígame una cosa, ¿y usted anda descalzo? Descalzo, ese no vale para uno con familia, va a comprar una bota. Yeah. ¿Usted es rico o es pobre? Nosotros somos pobres. Somos pobres. Pobres felices. Dios está ayudando a nosotros. Dios nos ayuda. Sí, Dios está ayudando a I'm very nosotros. poor, but God is always on Nosotros our somos side. pobres, pobres. Hay días nosotros duermen sin comer. ¿Qué pasó? Muy bien. Gradually, I began to learn more about their situation. What I discovered was truly appalling. Eso me ha salido así, sin más para allá y sin más para acá. Los otros días, no hace mucho, yo me metí a limpiarlo y le saqué hasta macos de adentro. ¿Cómo va a ser? Sí. Maquitos se le sacaron. ¿Ustedes se van a enfermar bebiendo ese agua? Pero aquí los niños aquí están llenos de parásitos. Parásitos. Todo desnutrido de los parásitos del agua. ¿Para cuántos es que tú cocinas ahí? ¿Cuánta gente? Uy, mucha gente. ¿Cuántos 8 viven gente. aquí? ¿8? ¿Para 8? Sí. Muy bien. ¿Y aquí cuántos viven? 7 padres. ¿Aquí 7? Sí. Ven. A ver, cuando se levantaron por la mañana, ¿qué comieron? Hay que hablar la verdad al padre. Todavía no han comido nada. Breaking a centuries-old taboo, the father brings in outsiders, American doctors, to see what they can do to help. ¿Te caíste de dónde? ¿Qué es lo que tú te has puesto ahí? ¿Eso qué es? What he's curing his wound with toothpaste. Really, these are some of the worst conditions that I've ever seen. This is really extreme poverty. You know, families are living without access to water, without access to food, without access to, you know, really any health care or any infrastructure. Father Christopher is on his way to the Haitian border with Father Pedro Rucroix, a Belgian priest who has been helping the sugarcane workers here for 30 years. They want to see for themselves how the sugar companies bring Haitians into the country. Haitians are recruited by what are called buscones, who work for the companies, go across the border into Haiti, and recruit approximately 30,000 men every harvest season. Their journey takes them far from the tourist resorts and the sugar plantations, up into the mountains near the border with Haiti. The government's complicity in human trafficking is obvious as soon as the priests reach the army post near the frontier. Por aquí no es por donde pasan los que van a trabajar a los bateyes que vienen indocumentados y todo eso. Sí, pasan por allá arriba. Pasan por allá arriba. Sí. ¿Y en estos días han estado pasando mucho? Sí, ellos pasan, porque esa gente se van a pie, ellos pasan. ¿Y ustedes allá arriba no pueden hacer nada? Pues, ¿no se pueden ir de aquí o...? No, ya uno sabe, uno no broma con esa gente. Nosotros con esa gente no bromamos. ¿Y quién aguanta todo eso negro aquí en el portero? By nightfall, Father Christopher and Father Pedro reach the border camp. Here, Haitians are made to wait until they can be shipped to the plantations.
¿Cuántos días van a estar esperando? Todavía nadie sabe. Nadie sabe. These people have been lured across the border with tales of good jobs. They are so desperate, they've even paid Merate's men to bring them here. ¿Cómo es tu nombre? Espinal, ¿Dónde vives tú, Espinal? allá en Chicafé. ¿Y a dónde vas? Ya yo voy a buscar trabajo, la vida, ¿Dónde? De Santo Domingo. De Santo Domingo. Primer año yo voy. ¿Tú nunca has picado caña antes? No. ¿Tú no sabes picar caña? Bueno, yo voy a ver porque yo soy hombre, como quiera yo voy a trabajar. A trabajar. Viviendo en condiciones realmente que recuerdan las barracas de la Edad Media, ¿no? De esclavista, una cosa increíble, ¿no? As many as 1 million Haitians live in the Dominican Republic. No one knows for certain how many live in the bateyes. Mi nombre es Johnny Belisaires. Mis padres son inmigrantes haitianos. Entonces nací en un batey. Yo trabajo de niño. Desde la edad de 7 años mi papá me llevaba para el corte con él. Y él picaba la caña y yo le juntaba la caña y durábamos el día entero en el corte. No importando el sexo, eso trabajan. Tanto las hembras como los varones trabajan. Mi nombre es Yela Machaza, yo nací en Haití. Yo viví ahora en un batey que se llama Canepa. Yo vení para acá porque en el 94 se fue el presidente que había allá. Había matación de gente. El marido mío es el picador de la caña. Lo que gana no da para educar a sus hijos, no da para comprar ni uniforme ni nada, porque no da ni para comer. The batey dwellers get much of their calories from chewing sugarcane. Their diet often leads to malnutrition. Petite la Christmas, valide non, ya met la joie dans cœur. Mi nombre es Vicente Jules García. Nací en el 1932, un 25 de septiembre. For 15 years, Vicente lived in Batey La Redonda in a dark and tiny shack. How do these folks feel about the Haitians? Historically, there's a tremendous hostility toward the Haitian. Remember that this country never became independent from Spain. It became independent from Haiti. When the Spaniards left the island, they abandoned the island. Haitians moved in for 22 years. So they're
freedom, their independence is from Haiti. So they view them as the aggressor, etc. And then, of course, there's the question of race. They see them that they're just a little more black than they are. So they're just about the only people they can look down upon, because they're poorer and blacker. No, se podrán quejar. I've been in many places in the Dominican Republic and in many other developing countries. I've been taken to places where people have said, oh, look at this, isn't this terrible, isn't this tragic, isn't this poor? And, you know, they really all pale in comparison to the bateyes. Father Christopher arranges for the American doctors to hold a clinic for the children of 3 bateyes. Rates of AIDS here are among the highest in the world. This is a real hotspot now, and the rates are increasing. Over half of the adults have tuberculosis, and we know that over a quarter of the children here have had tuberculosis. Many women die prior to giving birth or in childbirth, and we know that infant mortality in the children who die in the first month after birth or at birth is just incredibly high. And what's really tragic about those numbers is that we know how to treat all those conditions. We know how to prevent them and we know how to treat them. And the treatments are simple and they're cheap. And what's truly tragic is how very few of those simple, basic, life-saving interventions are getting out here to the people who need them the most. This is skin disease, this bacteria. But this is also malnutrition. Cuando uno se accidenta aquí, nadie le hace caso, ni siquiera los jefes visitan a uno, no le dan nada de qué comer. Uno tiene que bandeársela como... Si no hay un buen vecino cerca, que de lo poco que tiene, por ejemplo, le daría a mi esposa, lamentablemente nos moriríamos de hambre. Es decir, que uno, lamentablemente, aunque me duela decirlo, uno va a ver como los hijos se mueren de hambre y sin uno poder hacer nada. ¿Cómo está, doñita? Bien, ¿y tú? Muy bien. Doña, ¿usted tiene niños que están enfermos que los quiere llevar al médico? Sí. Pues mire, tráigame estos niños que los vamos a llevar a la mula. Hay unos doctores ahí. Sí. Súbalos en la camioneta mía que yo los llevo. ¿Está bien? ¿Ya me bañarla? Sí, báñalos rápido. Ve a bañarte tú. Búscame el cepillo, eso es Besides the help the church provides, They're beautiful children with no hope for a better life.